Hi all, വെക്ടർ സ്പേസ് പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലം 1, പ്രോബ്ലം 2, പ്രോബ്ലം 3 എന്ന ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വെക്ടർ സ്പേസുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. നമുക്ക് ഏതാണ് ആ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് നോക്കാം. പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് whether the following sets with given vector addition and scalar multiplication form a vector space or not. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് വെക്ടർ സ്പേസ് ആകുമോ വിത്ത് ദി ഡിഫൈൻഡ് അഡീഷൻ ആൻഡ് സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പോകുന്നത്. 3 പ്രോബ്ലംസ് ഇവയാണ്. V is equal to matrix A0 0 B, A and B are element of R with usual matrix addition and scalar multiplication. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പെയേഴ്സ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫോം 1, x with ഓപ്പറേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, വെക്ടർ അഡീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും യഥാവിധി തന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത്, ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോളിനോമിയൽസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി less than or equal to n whose coefficients are from real numbers with usual polynomial addition and scalar multiplication. ഈ 3 പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം, V is equal to അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് is equal to A0 0 B, A, B element of R. ഇവിടെ U is equal to നമ്മൾ 2 വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ 10 ആക്സിയംസ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ 10 ആക്സിയംസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് വെക്ടർ സ്പേസ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ആക്സിയംസും ഓരോന്നായി പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പോകുന്നത്. സോ U is equal to A1 0 0 B1 and U is equal to A2 0 0 B2. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവും വിയും വിയിലത്തെ എലമെൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് U plus V is also element of V, കാരണം A1 and A2, B1 and B2 are element of R. Then A1 plus A2 and B1 plus B2 0 are all the element of R. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് U plus V, അതായത് അതിൻ്റെ അഡീഷൻ ഈ വെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ അല്ല, ഈ സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദി ഫസ്റ്റ് ആക്സിയം ഹോൾഡ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോഷർ അണ്ടർ വെക്ടർ അഡീഷൻ. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്സിയം 6 ആണ്. അതായത് K ഒരു സ്കേലാർ ആണ്, ഇറ്റ്സ് ഫ്രം റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, and we multiply the scalar with the vector that is been taken from the set, that is K into U, that is K into A1 0 0 B1, that is equal to K A1 0 0 K B1. So we know that A1 and B1 are the elements of R, then K A1 and K B1 is also element of R by the properties of real numbers. So axiom number 6 is also holds here, and this matrix also is from the given set, so that we find it is closure under scalar multiplication. അടുത്തത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഇതുവരെ ആക്സിയം 1ഉം 6ഉം ആണ് ബേസിസ് ആയി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുക ആക്സിയം 2 3 4 5 7 8 9 10 എന്ന 8 ആക്സിയംസ് ആണ്. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആക്സിയം എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. U plus V is equal to A1 0 0 B1 plus A2 0 0 B2 which is equal to നമുക്ക് A1 plus A2 0 0 B1 plus B2 എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും. ബിക്കോസ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയിലെ ഇത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആക്സിയം നമ്പർ 3യും പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ആക്സിയം നമ്പർ 3യിൽ നമ്മളൊരു W സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ഒരു വെക്ടർ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ A3 0 0 B3 അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ വെക്ടേഴ്സ് അസോസിയേറ്റീവ് ആണ്, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്സിയം 2 ആൻഡ് ആക്സിയം 3 പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ആക്സിയമാണ്, ആക്സിയം 4 ആൻഡ് 5. ആക്സിയം 4 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു U തന്നിട്ടുണ്ട്. U എന്ന് പറയുന്നത് A1 0 0 B1 ആൻഡ് മൈനസ് U എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് U is equal to മൈനസ് A1 0 0 മൈനസ് B1 എന്നാണ്. ആൻഡ് U പ്ലസ് മൈനസ് U is equal to ഈ 2 വെക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സുമായി ഈ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വെക്ടർ, അതായത് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് A1 0 0 B1. വെൻ വി ആഡ് വിത്ത് 0 0 0 0 ദാറ്റ് സീറോ മെട്രിക്സ്, then we will get the same matrix, that is A1 0 0 B1. So here we get vector 0 plus U vector is equal to same vector U. So we have proved here
ആക്സിയം 4 ആൻഡ് ആക്സിയം 5. ഇനി ആക്സിയം 6 എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വി എന്നാണ്. കെ ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഇൻറ്റു A1 പ്ലസ് A2 0 0 B1 പ്ലസ് B2 എന്നാണ്. അതായത് നമുക്ക് യു പ്ലസ് വി ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ ഇൻറ്റു A1 പ്ലസ് A2 0 0 B1 പ്ലസ് B2 എന്ന് എഴുതാം. സോ കെ ഇൻറ്റു A1 പ്ലസ് A2 0 0 K ഇൻറ്റു B1 പ്ലസ് B2. Then we are going to split these terms. We are taking K inside, so K A1 0 0 K B1 plus K A2 0 0 K B2. This is equal to KU plus KV. അതായത് ആക്സിയം 7 പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ആക്സിയം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ തന്നെയാണ് കെ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു യു. അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെ കെ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു A1 0 0 കെ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു B1 എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കെ A1 0 0 കെ B1 പ്ലസ് എം A1 0 0 എം B1 എന്ന് എഴുതാം, which is equal to K A1 plus M A1 0 0 K B1 plus M B1 എന്ന് എഴുതാം. That is K U plus M U. അടുത്തത് K into M U, which is equal to K into M A1 0 0 M B1. അതായത് നമുക്ക് M into K A1 0 0 K B1 എന്ന് എഴുതാം. അതായത് M into K U അല്ലെങ്കിൽ K M into U. അത് നമ്മൾ ആക്സിയം 9 പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആക്സിയം നമ്പർ 10 എന്ന് പറയുന്നത് 1 into vector U is equal to the same vector, because 1 into A1 0 0 B1 is equal to the matrix same we get, that is A1 0 0 B1, that is equal to U, the same vector that we get, that is the axiom number 10 has been hold here, and axiom 1 to 10 holds for this given set, so that the given set is a vector space. This problem is clear for all. We can move to the next problem. Next problem that we have already told. Next problem we see here is, that is we take 1 comma x from the real numbers where x is real number. So vector addition is already defined as 1 comma y plus 1 comma y prime is equal to 1 comma y plus y prime, and scalar multiplication is k into 1 comma y, which is equal to 1 comma ky, and u is equal to 1 comma y and v is equal to 1 comma y prime. So u is element of the given set and v is also element of given set, and we find that 1 comma y plus y prime is also is equal to u plus v, and y prime are real numbers. Then we find 1 comma y plus y prime is equal to u plus v, and this is also the element of the given set of real numbers. So we find that addition of real numbers will give the real numbers. So axiom 1 holds and it is closure under vector addition. Similarly, for the next one, we find k is element of real numbers and k into 1 comma y is equal to 1 comma ky, and we find u is element of v and k is element of real numbers, and then y is also a real number. Then when we multiply a scalar with this y, it would also give the real number. So ku is also from this given set, so that the axiom number 6, it is closure under scalar multiplication. Now we are going to see the next axiom, that is u plus v is equal to 1 comma y plus 1 comma y prime, that is equal to 1 comma y plus y prime. So we know that when it is from the real numbers, it is associative and commutative. From that we can prove axiom 2 and axiom 3. After that we can take the there is a u is given as 1 comma y, and there is 6j minus u, so minus u is equal to minus 1 comma y. When we add these two vectors, it is additive inverse, these two vectors, that is u and minus u, we get the 0, so that the 0 is the identity. And when we add the 0 vector to this u, we get the same vector, that is 1 comma y. So we find it is axiom 5 holds. Next one, we are going to see the axiom 7, that is k into u plus v, which is equal to k into 1 comma y plus y prime, which is the same. When we just distribute this k into inside, we find that it is k into 1 comma y plus k into 1 comma y prime, that is equal to ku plus kv, and we finally find that is axiom 7 also hold.
we have already find axiom 6 holds for this given set, and we now find axiom 7 also hold for this given set. Now the next axiom, that is axiom number 8, we have to find whether it holds here. So k plus m into u is equal to k plus m into 1 comma y, which is equal to k into 1 comma y plus m into 1 comma y, which is equal to ku plus mu. We have just distributed k plus m to the u. So we find axiom 8 also holds here. And km into u is equal to k into mu. The same way, that is km into 1 comma y, which is equal to k into m into 1 comma y, that is k into mu, that is also equal to k into mu, or km into u. So we find that it is also distributive. That means, this is associative property of multiplication. So axiom 9 also holds. And 1 into u is equal to 1 into 1 comma y. The same vector we get, this 1 comma y is equal to the u. So axiom 10 also holds here. And we find that axiom 1 to 10 holds for the given set. And we find that it is a vector space. Now we are going to see the next problem. The set of all polynomials of degree less than or equal to n. We are taking two vectors from this given set, that is u and v, and we defined v to be, it is just taken as x1 x2 square x3 cube till xn raised to n, and u is equal to, we are just taking this, we are just taking the elements to be just the representatives, that is u1 u2 u2 till un, and v is equal to v1 v2 v3 till vn, and u plus v is equal to u1 plus v1 comma u2 plus v1 till un plus vn, and this is also element of v, and we find that it is also a polynomial, and it is also, so when we add two polynomials, we get the same, we get the polynomial with the highest power of the respective polynomial that is being added. So axiom 1 holds here. And when we multiply a scalar with this vector, this ku is equal to ku1 comma ku2 till kun, it is also from v, because it is also, when we multiply a polynomial with a constant or with a scalar, we get the polynomial with no change in their degree, or no change in their degree, which it would be always less than or equal to n. So it holds the axiom number 6. Now we are going to see u plus v and u plus v plus w. Here we know that polynomial addition is associative and polynomial addition is commutative. From that way we can find u plus v is equal to v plus u, and u plus v plus w is equal to u plus v plus w. And so we have proved axiom number 4 and 5. So the axiom number 3 and 5 is proved. Now we are going to see the axiom number 2 and 3 is proved, and after that, when we add, if we are taking minus u is equal to minus u1 comma minus u2 till minus un, and we add u plus minus u equal to, we get the 0 as 0 vector, and also when we take this vector and we add the identity element to that, that is here is the 0 vector. So when we add a vector to the identity element, we get the same vector. It is true in this case. So we have proved the axioms from 1 to 5, and also 6 has been proved earlier. So we are going to see the next 7, 8, 9, 10, whether it holds here or not. Now k into u plus v is equal to k into u1 plus v1 u2 plus v2 till un plus vn, and k into u1 plus v1 in comma k into u2 plus v2 till k into un plus vn, and we find that ku plus kv is true, and k into u plus v is equal to ku plus kv by these steps. So axiom 7 also holds. And next one we are going to see is k plus m into u is equal to k plus m into u1 u2 u till un, and we find that ku plus mu comma ku2 plus mu2 comma ku3 plus mu3 till kun plus mun, which is equal to ku plus mu. So we have proved axiom 8 holds here. And fine, then we are going to see the whether the axiom 9 holds here, and km into u is equal to km into u1 comma u2 till un, and we take m outside and k inside, and we find m into ku holds here, or
k into mu whole square. That is, it is associative. And finally, we need to prove that axiom 10 holds when we multiply the vector with 1 here. We get the same vector. So 1 into u is equal to the vector u itself. So we find that axioms 1 to 10 holds here, so that it is a vector space. I hope these 3 problems discussed here is clear for you. Thanks for watching this video.